স্যার বেশি হয়ে যায় একটু। স্যার একটু কথা করতে। দেখো তোমার এই যে ইউ আর নট থিঙ্কিং স্ট্রেট, বিকজ এখানে স্লাইডে যা আছে সেই সবগুলোই তো আসবে না তোমার পরীক্ষায়। আবার স্লাইড থেকেই কি প্রশ্ন আসবে সেটাও তো আরেকটা বড় প্রশ্ন। ওকে, বিকজ দিস ইজ সর্ট অফ ওপেন বুক এক্সাম। আমি এক্স্যাক্টলি ওপেন বুক এক্সাম বলছি না, বাট আই এম সেইং দ্যাট দিস ইজ সর্ট অফ ওপেন বুক এক্সাম। ওকে, কারণ তোমার সামনে স্লাইড আছে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চিট ইউ ক্যান চিট ইন এনি ওয়ে। তোমার ছোট ভাই তোমার সামনে স্লাইড হাতে দাঁড়িয়ে আছে, তুমি এভাবে তোমার চুল একটু করে ধরলেই সে নেক্সট স্লাইড তোমাকে দেখাচ্ছে, চুল ধরলেই নেক্সট স্লাইড দেখাচ্ছে। I mean, if you want to cheat, you can cheat in any way. Okay? আমি তোমার চেহারা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমার কম্পিউটার স্ক্রিনে কি আছে সেটা তো দেখতে পাচ্ছি না। So you can have anything on your laptop screen. So সব দিক বিবেচনা করেই প্রশ্নগুলোও সেরকম হবে। So my suggestion is try to understand the essence of what I have said, and আমি যেগুলো লেকচার দিয়েছি সেগুলো মনে করার চেষ্টা করো। আমি কি বলেছি, আমি কি কি উদাহরণ দিয়েছি। আমার উদাহরণ এক্স্যাক্টলি বলার দরকার নেই বা লেখার দরকার নেই বা মনে করার দরকার নেই, বাট কিসের উপরে বেস করে আমি একটা এক্সাম্পল ড্র করেছিলাম সেগুলো চিন্তা করো। ওকে, অর্থাৎ দেখো আমি তোমাদেরকে কোনোদিন কোনো কিছুই কিন্তু মুখস্থ করতে বলি না। ওকে, আমি যখন তোমাদেরকে ওই যে ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়েছিলাম তোমরা হিস্ট্রি পড়ে পড়ে মুখস্থ করে ফেলেছো, বাট হিস্ট্রির উপরে কিন্তু প্রশ্ন আসে নাই। ওকে, হয়তো ফাইনাল পরীক্ষায় আসতে পারে হিস্ট্রির উপরে, বাট আসে নাই তো তোমাদের মিড টার্ম বলো বা ক্লাস টেস্ট বলো। ওকে, কেন? কারণ এই জিনিসটা তো তুমি ইন্টারনেট ঘাটলেই পাবা। সো ইউনিভার্সিটিতে তুমি তাইলে কি তুমি খালি মুখস্থ করার জন্য আসছো? নো, আমি যেটা চিন্তা করি সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে তুমি আসছো শেখার জন্য। সো শেখো, শেখার চেষ্টা করো। ওকে, কিভাবে শিখতে পারবা সেটা হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করো। ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট দেন ইউ হ্যাভ লার্ন ইট। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে আমার আইডিয়া আর কি। তো সেভাবে আমার প্রশ্নগুলো সেরকম হবে। আমার প্রশ্নগুলো টেস্ট করবে তুমি আসলে এই যে আমি জিআইএস বলছি, তারপরে টুলস এন্ড টেকনিক্স এর কথা বলছি, সেগুলো তুমি কতটুকু আসলে বুঝতে পেরেছো সেটা টেস্ট করাটাই হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। ওকে, সরি। তো এই কারণেই সিলেবাসটা বড় মনে হলেও সিলেবাসটা আসলে বড় নয়। দিস ইজ আ ভিডিও, আই এম নট গোইং টু শো ইট টু ইউ। এটা একটা ভিডিও, এই ভিডিওটা আমি শো করব না, এটা লিংক আমি দিয়ে দিব। So this video explains how the Earth is seen from orbit. More specifically, how NASA satellites are collecting their data. Oops, stop it. Okay, going to the next. And on base of this video, now we can talk about the systems of remote sensing. And in the systems of remote sensing, we have 7 different elements, or more specifically 7 steps to finish a remote sensing system, or to starting from the source of energy to the application of remote sensing data. So as you can see from the diagram on the right side, so the first thing is the energy source or the illumination. So this remote sensing system actually explains both active and passive remote sensing. How? So when we're talking about the first point, which is energy source or illumination, point A, we are talking about the passive remote sensing. So that's passive remote sensing, right? The sun is working as energy source, the sun and energy is falling onto the surface and then getting reflected and being recorded by the sensor of the satellite. So when the sun is radiating the energy, as I was discussing in the previous classes, this energy comes in and interact with the atmosphere, with our atmosphere. Some of the energy gets blocked, some of the energy gets reflected, some of the energy gets absorbed, and rest gets passed through the atmosphere. It moves through the atmosphere and falls onto the surface of Earth. So there you go, B, the atmosphere. So that happens both in coming in the energy, when the energy is coming in, and also when the energy is getting reflected or getting radiated from the surface of Earth
and going to the space. So in 2 steps, B is in 2 steps, not in one single step. And the third point is the interaction with the object. So interaction with the object is the interaction with the surface. So after falling onto the surface, what's happening? Some of the energy is getting absorbed. So this arrow here, it's indicating the absorption of the energy, and some of the energy is getting reflected. Okay, and when getting reflected, an incident or a phenomenon is going on. What's that? That's diffusion. Some of the energy is getting diffused. Point D is the recording of energy by the sensor. So all the energy that is leaving the atmosphere or that are getting reflected from the surface of Earth, they are getting recorded in the sensor of the satellite. And while explaining that, I would like to draw your attention to this arrow as well. So one arrow is coming down from the sensor or from the satellite onto the surface. So this one explains the active sensors, okay, or active remote sensing. In this remote sensing, instead of using the sun's energy, our device or the satellite itself radiates an energy in radar or in LiDAR. So that energy falls onto the surface and then gets reflected and gets to the sensor, gets recorded by the sensor again. So what happens then? Then these energy are sent to the ground control station. So with this big dish, okay. So sometimes the sensor is not visible from this ground control station or the ground station. So at that point, or the receiving station, ground receiving station, we call them. At that point, what happens is this energy gets relayed to a communication satellite. So, for example, Bangabandhu satellite is a communication satellite, and say Bangladesh has one optical satellite like Landsat up in the sky. And our land station or the control station we have in USA, in Africa, in Bangladesh, we have 3. So now our satellite is over the Pacific. That means it's on Indonesia or Java or East Timor, okay? So none of the ground control station cannot connect with our satellite because it's on the other side of the horizon, okay? So at that time, because Bangladesh is far away from Indonesia and so is USA, we have ocean between the satellite, I mean, between the nadir point of the satellite and the ground stations. So what can we do? However, on Indonesia, we have our Bangabandhu satellite, which is a communication satellite and which can connect with Bangladesh. So, I mean, the ground control station that we have in Bangladesh. Amader ground control station kothay ache Bangabandhu satellite er jonno? It's in Bedbunia, I think, in Chittagong. So now that control station, the satellite, the communication satellite could receive the signals, that is the information, and it can relay the signals to the ground control station. And now ground control station could have all the information they need. So what do they do then? They process this information. Sometimes we have different stations, but for processing, we have a central station. For example, for Landsat, they process the data in US. However, all over the world, they have multiple ground stations. So what these ground stations do, they receive, so that's the reception. Okay, so transmission is what's going on when the signal is getting transmitted. They receive the signal, and then through the optic fiber, that is the internet, they send the signal to the central control or the central station or the data repository, which is located for Landsat, which is located in US. Okay, so all data that are being collected by the ground control stations located in, for example, Latin America or in Africa or Europe or in Asia, all of the data are getting sent to the
US, the control station located in US, and that station is now doing the processing of the data. Okay, it does a little bit of processing, it does a little bit of correction of data. And while doing that, it creates multiple layers of data. So for example, in previously I showed you that you can download 3 levels of Landsat data, level 1, level 2, level 3, and so on. So these levels are coming from the processing. So how much processed is the data? If it's not that much processed, just the basic one, then you have the raw data. Okay, that you have the level 0 or level 1 data. So these data are stored in databases, and users, they collect this data from the databases and they have them on their software or on their machine, that is on their laptops. So what do they do then? So they do the interpretation of this data. For example, from the visual observation, you load a false color image and you try to visually identify the changes or visually observe the image. So for example, on my header, it's a false color image. So I load the data in false color, then I visually try to understand what is the distribution of vegetation. So I see here is one patch of vegetation, one patch of strong vegetation, and these are urban areas further, okay? And also I can identify that all these urban areas are located alongside the river. So that's visual observation. There is no statistical analysis whatsoever. Everything that I'm saying is from this visual observation, okay? So that is also called interpretation. They interpret the visual observation. And then they do the analysis. What sort of analysis? It could be statistical analysis. For example, if I have 2 images, I could calculate how many pixels have vegetation. So what is the coverage of vegetation, total area? Then maybe these images from 1990, then I can go forward 10 years, 2000, I can take in 2000 data from 2000, I can calculate the area, then I can see how much deforestation had happened in these 10 years, or how much afforestation took place in these 10 years. So that's analysis. And finally, the last step is the application. And what's application? Application is now, so here is one thing that I have recently learned, is that all research should be a solution-based research. Okay, not all, but most of the researches should be the solution-based research, because at the end, what we want from everything is we want a solution, right? So application is the solution. You found that, okay, so vegetation is decreasing significantly. So now what you want to do is you want to apply them, you want to create map, you want to publish your result, and thus you want to force the policymakers to develop a policy, or your generated map could have influence in policymaking to control the deforestation or to minimize the deforestation. Okay, I think that's all for today. And in the coming lectures, we will be discussing each step individually. Okay. All right. So, any question? Sir. Yes, follow. Sir, remote sensing এর data কি GIS এর জন্য ইউজ করা হয়? Yes, remote sensing এর data GIS এ ইউজ করা হয় যখন তুমি জিওগ্রাফিক অ্যানালাইসিস করবে। সব সময় কি GIS এর ডাটা রিমোট সেন্সিং এর দ্বারা কালেক্ট করা হয়? না, GIS এর ডাটা সব সময় রিমোট সেন্সিং দিয়ে কালেক্ট করা হয় না। রিমোট সেন্সিং দিয়ে আমাদের হচ্ছে যেগুলো ওই যে রাস্টার বেস ডেটা, এই ধরনের বিভিন্ন রিমোট সেন্সিং এর বাই প্রোডাক্ট হচ্ছে GIS এর ডেটা হয়ে যায়। ফর এক্সাম্পল, তুমি সার্ভে করছো, জিপিএস নিয়ে সার্ভে করছো, সো ইটস নট রিমোট সেন্সিং। বুঝতে পেরেছো? তাহলে আমার GIS এর যে সব রাস্টার ডাটা দিয়ে কাজ করি সেগুলা ইউজুয়ালি রিমোট সেন্সিং এর আউটকাম। Not always.
সব সময় নয়। কিভাবে সব সময় নয়? তোমার কাছে কন্ট্রোল ম্যাপ আছে। কন্ট্রোল ম্যাপ কিভাবে করা হয়েছে? টোপোগ্রাফিক সার্ভে দিয়ে করা হয়েছে। টোপোগ্রাফিক সার্ভেটা কি জিনিস? টোপোগ্রাফিক সার্ভেটা হচ্ছে যে রাস্তা আমাদের যখন মেট্রো রেল বানানো হচ্ছিল বা স্টিল গোয়িং অন, তখন দেখবা অনেকে ওই যে একটা ট্রাইপডে বসিয়ে মেশিন বসিয়ে তারপরে তারা মেজারমেন্ট করছে, সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা। হ্যাঁ, সো দ্যাটস টোপোগ্রাফিক সার্ভে। সো এরকম টোপোগ্রাফিক সার্ভে করে তুমি এলিভেশনও ডিটারমিন করতে পারো। সো নাও হোয়াট, তুমি কন্ট্রোল ম্যাপ পেলা, এখন এই কন্ট্রোল ম্যাপকে তুমি ডিএম এ কনভার্ট করতে পারো। সো কন্ট্রোল ম্যাপ, contour is a vector, but DEM is a raster. So this raster is not coming from any remote sensing. It's coming from the byproduct of other GIS data. And vector data কিভাবে কালেক্ট করব? কি যে আমি বললাম টোপোগ্রাফিক সার্ভে, এটাই তো ভেক্টর ডেটা দিচ্ছে, কন্ট্রোল লাইন। তো ভেক্টর ডেটা। সো সিমিলারলি তুমি রোড নেটওয়ার্ককে তুমি ম্যাপ, যেমন ধরো রোড স্ট্যান্ড হাইওয়ে নিয়মিত সার্ভে করে, সো সার্ভে করে তারা যদি একটা রোডকে ম্যাপ করে, সো দ্যাটস রেজাল্টিং ইনটু এ ভেক্টর ডেটা, নট রাস্টার ডেটা। তো সিমিলারলি তোমার ঢাকার বাউন্ডারি কোথায় হবে? ঢাকার সাথে গাজীপুরের মাঝখানে টঙ্গী আছে, তো ঢাকার সাথে টঙ্গীর যে বাউন্ডারি কোথায় হবে, উত্তরার সাথে মিরপুরের বাউন্ডারি কোথায় হবে, কথার কথা বলছি। সো এই জিনিসগুলো টোপোগ্রাফিক সার্ভে করে আইডেন্টিফাই করা হয়, এই বাউন্ডারি গুলো। এটাই হচ্ছে আমার বাউন্ডারি লাইন। স্যার কন্ট্রোল লাইন তো ভেক্টর ডেটার আন্ডারে পড়ে না? ইয়েস, সেটাই তো বললাম। তাহলে আমি এখানে রাস্টার ডেটা দিয়ে কিভাবে কন্ট্রোল লাইনটা আউট আসছে? রাস্টার ডেটা হলো এটা 3D 2.5D হয়ে যাবে না? কন্ট্রোল ইটসেলফ ইজ অলসো 2.5 ডাইমেনশনাল। আমরা গতকালকেই সেটা ডিসকাস করেছি, ইফ ইউ ক্যান রিকল। আর ওখানে রাস্টার কিভাবে হচ্ছে সেটার জন্য আসলে তোমাকে একটু সফটওয়্যারটা মানে ধরতে হবে। একটু গুগলে সার্চ দাও, হাউ টু গেট ডিএম ফ্রম রাস্টার। সো ওখানে তোমার বেশ কিছু টুল আছে। হ্যাঁ, তার ভিতরে একটা হচ্ছে ইন্টারপোলেশনের টুল। সো এই জিনিসটাকে, ইন্টারপোলেশনকে আমি ক্লাসে ডিসকাস করেছি কিনা তোমাদের ক্লাসে আমার মনে নেই। সো ইন্টারপোলেশন করে তুমি কন্ট্রোলের লাইনের মাঝখানে যে ভ্যালুগুলো আছে সেগুলোকে তুমি এস্টিমেট করতে পারো। সো এস্টিমেট করলে তখন একটা কন্টিনিউয়াস একটা সারফেস, একটা রাস্টার তোমাকে আউটপুট দেয়, সেটা হচ্ছে ডিএম, ডিজিটাল এলিভেশন মডেল। এবং ওই ডিএম এ ইউ ক্যান কন্ট্রোল যে তোমার পিক্সেল সাইজ কত বড় হবে। যেটা স্যাটেলাইট ইমেজের, যে স্যাটেলাইট থেকে যে ডিএম পাও সেখানে তোমার পিক্সেল সাইজের উপরে কোনো কন্ট্রোল থাকে না, because it's pre-built. ওকে স্যার। Alright. জয় হ্যান্ড রেজ করেছো। স্যার 14 তারিখে স্যার এট এ টাইমে 2টা মিট পড়তেছে, তখন কি করব স্যার? 14 তারিখে একই টাইমে স্যার আপনার মিটের সাথে মোসারাত ম্যাডামের মিটও পড়বে আমার 10টার সময় আর কি। তাহলে একটু যোগাযোগ করো অফিসে এসওর সাথে। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওকে, সো আর কোনো স্যার প্রশ্ন? আমার একটা হুম, স্যার আমার কথা হচ্ছে স্যার আরএস এর মাধ্যমে তো আমরা হচ্ছে কোনো কিছুর ডাটাটা মানে উপর থেকে কালেক্ট করতেছি, মানে গ্রাউন্ডের সাথে কন্ট্যাক্টে না থেকে কালেক্ট করতেছি, দেন এটা থেকে এনালাইসিস করতেছি, এরর গুলো রিমুভ করতেছি। বাট জিআইএস এর ক্ষেত্রে তো আমরা এনালাইসিস আর এরর রিমুভ করি। জিআইএস এর ক্ষেত্রে কি শুধু হচ্ছে আরএস থেকে যে আমরা জিওগ্রাফি রিলেটেড ডাটা পাবো ওইটাই জাস্ট জিআইএস না, আর বাকিগুলো সবই তো আরএস? আমি জাস্ট এটা একটু শিওর হতে চাচ্ছি। ওকে, এই কোশ্চেনটা কি আমরা পরবর্তীতে করতে পারি, বিকজ দ্য অ্যান্সার মাইট গেট লং, এবং এমন হতে পারে যে এই ডিসকাশনটা নতুন কিছু প্রশ্নের হয়তো তোমাদের আবার প্রশ্নের মানে তৈরি করে দিতে পারে আর কি। সো ইট কুড গেট লং এন্ড আই হ্যাভ অ্যানাদার ক্লাস ইন 10 minutes or so. সো আমরা ধরো মিড টার্মের পরে, এটা তুমি একটু লিখে রাখো, মিড টার্মের পরে আমাকে সেম প্রশ্ন আরেকবার জিজ্ঞেস করো, তখন আমি তোমাদেরকে ওই যে বাউন্ডারিটা হয়তো আরেকটু ক্লিয়ারলি মানে বলার সময় পাবো যে জিআইএস এবং আরএস কিভাবে ওভারল্যাপ করছে এবং জিআইএস আরএস কিভাবে একে অপরের থেকে আলাদা হচ্ছে। বুঝতে পেরেছো?
হ্যালো জি স্যার, হ্যাঁ জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। and then remind me first class যখন হবে মিড টার্মের পরে ওখানে আমাকে রিমাইন্ড করে দাও ওকে so any more question regarding today's lecture and anything else না থাকলে Sir, I have a question regarding midterm. ওকে বলো তাহলে মিড টার্ম হলে আমি এটা ক্লোজ করে দিই একটু রেকর্ডিং Yes, sir. বলো তুমি করতে থাকো Sir, objective sir যেটা স্যার